Welcome to this lesson on vector analysis. So in this lesson, we'll discuss the third part ng ating integration of vector functions, in particular, volume integrals. So dito itutuloy lang natin yung discussion natin ng mga integrals paggamit ng integration sa mga scalar and vector functions. Okay? So in the previous videos, we discussed line integrals and surface integrals. And we solved some examples ng mga yon. So in this presentation, magsasolve din tayo ng examples kung paano naman kunin yung volume integrals ng mga scalar and vector functions. Okay? So, let's start. Ayan. Merong dalawang klase ng volume integrals na interesado tayong gawin or kunin. Okay? So, ito yung isang example, yung ordinary vector integral, and ito naman yung isang example, yung scalar integral. So, ano ba yung pinagkaiba niyan? Okay? So, yung una na example ng paggamit ng volume integral is, let's say we want to get yung volume density function ng isang stored energy. Like in this example dito, itong volume na to, let's say meron niyang energy sa loob. Okay? Meron niyang stored energy. And we want to get the uh, volume density distribution of stored energy in this one. So the volume represents the total energy, or the work represents the total energy in this particular volume. So the volume integral has a very distinct physical meaning. And usually, yun yung gagamitin natin dito is yung katulad ng ginagawa natin sa integral calculus, kinukuha natin yung uh, integration nitong mga limits na to. And ang tawag natin dito is scalar volume integral. Okay? So, in a way, ang ginagawa lang naman natin dito is triple integral doon sa ating mga axis. Okay? So, dx, dy, dz. Kung ano yung mga limits dyan, yun yung ating gagamitin. Okay? So, yun yung unang form kung paano natin or kung paano kumuha ng volume integral. Yung pangalawa is ganito. Okay? So, paano yan? Okay. Dito sa pangalawa, similar din naman siya dito sa una, pero in terms of its evaluation, ine-evaluate kasi natin yung volume integral per component. Okay? So katulad nitong sa x component, meron siyang sarili niyang volume integral. Sa y, meron din siyang sarili niyang volume integral. And sa z, meron din siyang sarili niyang volume integral. Okay? So independent, kinukuha natin yung volume integral sa kada component. Okay? So, ang difference nitong dalawa na to or nitong pangalawa sa una is that the unit vectors, itong x, y, and z, may not be constant. Maaring hindi sila constant, and therefore, they may have to be resolved into Cartesian coordinates. Especially pag yung mga given sa atin na functions or vector functions are in the form of cylindrical and spherical, we may have to convert or transform them into Cartesian coordinates in which yung ating mga unit vectors x, y, and z are constant. Okay? And pwede na natin silang tanggalin dun sa integral sign. Okay, yan. So sa Cartesian coordinates kasi, itong mga unit vectors, constant sila, pwede na natin silang tanggalin dun sa integral sign. Whereas sa cylindrical and spherical, hindi siya ganon ka straightforward. Kaya ganito yung written form ng ating second formula sa pagkuha ng mga volume integral. We
call this integration or yung type ng vector integral na to is called the regular or ordinary vector integral. Yan. Kasi it is actually essentially a scalar integral with the unit vectors added. So actually same lang naman yan ito, pero meron lang siya kasamang mga unit vectors. Okay? So kaya ang tawag natin dyan is ordinary vector integral. Ito naman, ang tawag natin dito is scalar integral. Okay? Pakitandaan. Kasi kailangan nating malaman kung aling integral yung gagamitin natin for a specific problem. Okay? So itong mga ganitong calculations dito sa pangalawa, usually ginagamit natin yan for example, pag-evaluate ng velocity from acceleration. Yan. Gagamitin natin yan. Dito naman sa una, ginagamit natin yan para sa mga volume distributions. Okay? Volume distributions. Yan. So, of course, when we are solving yung mga volume integral na to, gusto rin natin na alam natin paano kung sa cylindrical and spherical. Kaya naman, ito, yan, nilagay ko na rin dito yung pinag-aralan natin last time sa coordinate systems, yung differential of volume differential kada system. No? Okay. Para dito sa Cartesian, dx, dy, dz. Sa cylindrical naman, we have dr, r dphi, dz. Sa dv naman, we have dr, r d theta, r sine theta, dphi. Okay? Yan. So, from this, let's try to solve two problems. For these two types, subukan natin i-apply itong mga to and